Na mtazamaji, ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kujiunga nasi katika chumba chetu cha matangazo hapa jijini Nairobi. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tuna mengi ambayo tumekuandalia katika meza yetu ya habari. Tuandamane. Mvulana wa miaka 25 amefariki baada ya kuteketea kwa moto akiwa ndani ya nyumba yake eneo la Kabete katika kaunti ya Kiambu. Kulingana na familia yake, huenda mshumaa aliyokuwa akitumia ndio ulisababisha moto huo ambao ulianza mwendo wa saa 3 usiku, muda mchache tu baada ya mwenda zake kuingia chumbani kutoka kazini. Akidhibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi Kabete Joseph Muriuki amesema kuwa uchunguzi tayari umeanza kubaini kiini haswa cha moto huo. Ilianza kama saa 3 hivi. Kijana mwenyewe alikuwa ametoka kazini, alikuwa amechoka, kuja akarara kidogo. Akakisha mshumaa ndio saa nyingine ilianguka ikachoma vitu vya kulalia, makondoro na vitu vingine ya nyumba. Kwa hivyo alichomeka mpaka akaisha. Na hiyo moto ilisababisha kwa nyumba nyingine ya ndugu yake, na hata hiyo nyumba imechomeka kabisa. Put off the fire. They established that later one person succumbed because of that fire, and is a male adult, aged 25 years. The DCIO team took up the samples of the scene, and we want to establish the cause of the fire because the samples will reveal what caused the fire. Kuingilia kwa mtazamaji ni kwamba mwanasheria mkuu Justin Muturi hii leo ameapishwa kama kamishna wa tume ya huduma za mahakama inaongozwa na jaji mkuu Martha Koome katika jengo la mahakama ya juu. Mwanasheria mkuu ambaye pia ni mshauri mkuu wa sheria wa serikali ameahidi kuhakikisha kwamba mahakama itakuwa na mahusiano mazuri na serikali. Kinachomgoja spika huyo wa zamani wa bunge la kitaifa pia ni pamoja na kufanikisha kuidhinishwa kwa kandarasi zote za kibinafsi zilizotolewa na wizara, idara na mashirika mbalimbali. Jaji mkuu Martha Koome alimpokea mbunge huyo wa zamani wa Chicago akiamini uwezo wake wa kubadilisha tume ya JSC kwa pamoja. Take this opportunity to I, Justin Bidan Joka Muturi, having been appointed under Article 171(2) paragraph E of the Constitution of Kenya as a member of the Judicial Service Commission, do swear that I will at all times obey, respect, and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will faithfully and fully, impartially, and to the best of my knowledge and ability, discharge the trust, perform the functions, and exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment without fear, favor, bias, affection, ill will, or prejudice. So help me God. I am certain you will be a valuable team player in the Commission, and you will serve as a link between the Commission and the executive branch as we work towards the realization of the constitutional mandate of the Judicial Service Commission. Let me also observe that you are joining JSC shortly after the Commission launched and began implementing our strategic plan 2022-2027. As a Commission, we have the primary duty of ensuring that our courts and our judges are better enabled to undertake these functions, and that they are also held to account in the performance of their roles. My Lady, the Honorable Chief Justice and Honorable Commissioners,
I should thank you for the great work that you've done so far towards the building of the kind of the judiciary that the people of Kenya, through the Constitution, aspire to. Taarifa hiyo mtazamaji, tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu zaidi. Kwingineko ni kwamba jopo lililobuniwa na Rais William Ruto kwa lengo la kutathmini msaala wa CBC limeanza kusikiliza maoni ya Wakenya kuhusu mapendekezo walionayo kuhusu CBC hii leo. Mwenyekiti wa jopo hilo Profesa Rafael Munavu anaendesha shughuli hiyo kutoka kaunti ya Turkana, na ambapo ameelezea kuwa wana imani Wakenya watajitokeza kwa wingi na kushiriki shughuli hii muhimu katika taifa. And very important county in Kenya. It is one of the second largest county, by the way, in Kenya, with over 77,000 square kilometers. And therefore, it's an important county, and it's necessary for us to listen to the views on the education, the status of education in Kenya, and also areas that we can titter with in the education sector to improve on delivery and to suggest reforms that are going to transform, number one, the outputs from our educational system, the competencies of the young learners, and most important, to ensure that we benefit from the skills of our teachers who have taught for a long time. Today is the first time that we are getting views from the public about CBC, but also views about TVET, views about universities, views about how do we deliver our curricula and how do we structure the delivery system. There are views about the current system of CBC, which is 26333 as yes, and we are receiving ideas about that. There are issues, we are receiving suggestions from this county about what we need to do to ensure that there is safety of our young people who are studying. There are issues that are being raised, and they are very important ones to listen to, and we are being requested to consider issues of marginalization, issues of, for example, safety of our children, and also feeding programs, especially in seasons of drought like the ones we are meeting right now. But we are saying it is important for us to listen, because like we said a little bit earlier, we need to be reviewing our educational system every 5 years to say, is it addressing the key sectors of the economy, about our projected development trajectory? Are we meeting the required milestones as we move forward? And therefore, this is the beginning of a very useful exercise which is going to move on for the next 2 weeks. We expect our results to submit back our results to Nairobi by 18th, and then we will compile all the results, all the views from the public, and then prepare an interim report. Bila shaka mtazamaji, ni jopo kazi la CBC kutathmini CBC. Kwingineko ni kwamba familia ya marehemu Mauri na Nyango aliyefariki baada ya kujifungua mapacha katika hospitali ya Mama Lucy tarehe 7 mwezi Septemba mwaka huu, leo umefika mbele ya kamati ya afya katika bunge la Seneti ili kuchunguza malalamishi ya utepetevu katika hospitali ya Mama Lucy. At the same time, nangangana huku na mtoto pia nyonye. I'm trying to cover the other one. Damu pia ndio mimi ameanza kutoka. Then second round akapita nikamuita. Alipita tu. But the third time alikuja akaingia kwa the same ward tuko. Nangangana hapa. Alafu the other patients ameenda kuatendia pale. So nikamwambia, "Hebu daktari, hebu kuja sasa uangalie mke wangu." Na uangalie hii nini, na there's backflow, damu inatoka kwa pipe tena inarudi juu instead. I think hii dawa imeisha. Aliniambia unaweza mtolea tu that drip shindano, of which I did. Nilitoa hiyo shindano nikafunika na hiyo funiko ilikuwa green, nikafunika
then nikarest mkono yake hivi. So hiyo nilisema this is maybe to a negligence ya kwanza juu ya hiyo incident yeye alikuwa anafukuja fan atendia which ako attend. So akatoka hakukuja na nikamshopia damu, ndio hii damu zinaanza kutoka. So kidogo ndio mke wangu sasa alikuwa nasikia kama damu ina flow mingi. Juu mimi niko busy huko na mtoto. So singeweza angalia huko chini na kaaje. But so niliacha mtoto kuja kuangalia, nikapata there's a lot of blood. And akaniambia chukua hiyo cotton wool uniingizie huko chini, of which I did 2 times. Nikatoa cotton wool tulikuwa tumebeba, nikararua. So namfunua hivi naangalia huko chini, alafu najaribu kupress hiyo damu isitoke. Kutoka huko mtazamaji, pendekezo la Rais William Ruto kuhusu kuongezwa kwa idadi ya watozwa ushuru wakiwemo kila aliye na kitambulisho linazidi kuwakera baadhi ya Wakenya ambao wanaishi na kwamba watafinyiliwa hata zaidi. Hebu kwa sasa tuvuke hadi Kisii ambako mwanahabari wetu Kombo Alfayo amezungumza na wakazi kwa sasa. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wakazi wanasema nini kuhusiana na pendekezo hili la rais? Naam, asante sana Paul, na kupata vyema kabisa kutoka katikati ya mji huu wa Kisii, ambapo nenda kuzungumza tuna wakaazi ambao watatueleza wanaisije ama kama wanahisi kufinywa katika vidole vyao vya miguu baada ya rais kusema kwamba wataweza kuweka maradufu namna ya kuweza kupata kipato kutokana na njia ile ya kutoza watu ushuru. Na wakati huu watu wanalilia kwamba gharama ya maisha inazidi kuwa ngumu. Pengine nipate mkazi mmoja atueleze yeye anaisije na wazo lile la rais. Asante sana Kombo. Asante sana TV47 kwa kunipatia hii nafasi. My name is Ham Montana Mamboleo, and I'm also the Speaker of the People's Assembly, Speaker wa bunge la wananchi, and I'm so delighted for having got this opportunity at least to air what I have as far as the taxation is concerned about the lamentation of the President William Samoei Ruto about the issue concerning taxation. You know, our President William Samoei Ruto is so obsessed with the taxation. He's wondering why only 7 million Kenyans are paying tax, while Safaricom has 30 million people who have registered there. So the issue is this, you know, from 30 million Kenyans, we have only 7. It means that 23 million Kenyans are not paying tax. You know, the President, these 23 million Kenyans are the graduates who have graduated from university and they have no jobs. These 23 million Kenyans are the Kenyans from the semi-arid and arid regions who are failing, who are suffering, who are going without food. These 23 million Kenyans remaining are those peoples, the kids that you promised the laptop almost 10 years ago, who have now grown to 18 years. So when you say that you want to subject them to taxation again, I don't think if it will work, because they have no job. Some of them are unemployed, and some of them are suffering. Thank you so much for this opportunity. May God bless you. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata mkazi mwingine wa mwisho. Kwa majina ninaitwa Collins Kunikina, na ningependa kuongelea kwa juu ya swala hili ya kuongeza ushuru. Maana ni jambo hili ni kama litakuwa ni jambo ambalo litaumiza wananchi sana kwa hali ya juu. Tatizo ambalo linakumba wananchi si hata juu ya mapato, maana wananchi wanatoa ushuru wao kikamilifu. Lakini swali litakapoibuka ni je, ushuru huu unapotolewa unafanywa kwa jinsi ipi? Nikumbuko ya kwamba mwaka uliopita Rais Uhuru mwenyewe, rais aliyetoka mamlakani, alisema ya kwamba shilingi bilioni 2 zinapotea kila siku. Kwa hivyo swali ambalo mheshimiwa rais anastahili kulitatua ni kwamba jinsi ipi tutakavyotumia hela hizi ambazo zinaweza kutolewa na wananchi. Maana wananchi wamejinyima, wanataka kuona ni jinsi ipi hizi fedha ambazo wanazitoa kwa ajili ya ushuru zinaweza kuwasaidia. How is it benefiting the common mwananchi? So it is not the way that we should increase the tax. The tax is very sufficient. The only problem is to curb the loopholes that the money that is being remitted by the common mwananchi, it should be taken care of and they should benefit as the common mwananchi. Kwa hivyo
hilo si swala la kuweza kuongeza, lakini kuangalia ni jinsi ipi litaweza kutusaidia. Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kusikia tu kutoka kwa wakaazi kutoka gatuzi hili la Kisii, ni kwamba wao wanasema kwamba ni namna ambavyo pesa ambazo zimetolewa ushuru zitakuwa zinaangaliwa, lakini sikuwe ni namna ambayo wanajaribu kuongeza ushuru iweze kuongezeka maradufu. Yaani zile pesa, kwa sababu alivyosema rais ambaye aliweza kutoka mamlakani Uhuru, ni kwamba kuna njia nyingi ambazo pesa hizi zinafujwa. Hivyo waweze kuangalia namna ya kuziba shimo zile za kufuja pesa. Ni hayo tu kutoka gatuzi hili la Kisii. Hapa jina langu ni Kombo Alfayo. Pengine nikurejeshe kwako studioni Paul. Na asante sana Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Kisii kwa kusemezana na wakazi na kusikiliza hisia mseto kuhusiana na pendekezo la rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba wanafunzi wa chekechea katika shule ya msingi ya Gold eneo la Ngariama Kusini katika kaunti dogo ya Moi Mashariki sasa wanalazimika kuendeleza masomo yao chini ya mti baada ya paa za madarasa yao kupeperushwa na upepo mkali. Hawa watoto hapa kwa sababu classes zimekuwa worn out, zimeenda na upepo, and we have been there in the morning, but at this hour we cannot be able to hold them there. That is why we are here. Tuko na shida ya madarasa kwa sababu watoto wetu wanasomea chini ya miti. Tuko na masinda ya madarasa, kwa hivyo tunaomba serikali izitengenezee madarasa ndio watoto wetu waendelee kusoma mzuri. Nafikiri tukipata wadhamini, nafikiri wataweza pengine kutujengea madarasa at least decent, ili tusiwe na wasiwasi, maana pale darasa likiwa hivi mpaka watoto wakiwa pale ndani, hata sisi tunasikia hatuko salama na watoto hawako salama. Kwa hivyo tukaweza pata ufadhili, tunaweza kuwa watu wenye furaha sana. People of goodwill, please come to our aid, come to our assistance. We need to fix not just this one school. We have many schools in this same situation. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba mahakama moja mjini Kakamega imeipa shule na makao ya watoto ya Noah's Ark mjini Mumias makataa ya miezi 6 kuondoka katika shamba ambalo shule hiyo imekuwa kwa kipindi cha miaka 21 iliyopita. Wasimamizi wa makao hayo ya watoto 200 wakiongozwa na wakili wao David Tole wamesema wameshangazwa na uamuzi huo, wakidai hawana sehemu nyingine. Asanteni sana. Tunawakujeni moja kwa moja kutoka hapa katika kaunti ya Kakamega, ikiwa ni mahakama ya Kakamega hapa, na kesi ambayo imekuwepo ni kwamba kesi inahusisha makao ya watoto na vile vile shirika la walimu ambayo ni Mumias Teachers Sacco, ambayo wamekuwa kiendelea kwa miaka 5, na mahakama imeweza kutupilia mbali kesi hiyo. Imeweza kuamuru ya kwamba makao hao ya watoto iweze kutoka pale, na imewapa muda wa miezi 6 waweze kuondoka pale. Na kulingana na wasimamizi wa makao haya ya watoto, ni makao ambayo imekuwa ikiwafaa watoto ambao ni yatima na ambao hao pia wanatoka katika familia zisizojiweza. Na niko tu hapa na mmoja wa msimamizi wa shirika hilo na vile vile wakili ambaye amekuwa akisimamia kesi hiyo. Labda pengine atuweze kueleza ilikuwaje mpaka ikafikia sasa, ilikuwaje ndo mkafika kotini? Tuanze kwa majina. My name is David Tole, the advocate for NASIO Trust Self-Help Group. NASIO is an NGO, a non-for-profit, which runs a school called Noah's Ark Center. The school has been running for over 20 years now. And there was encroachment on the property by a group which has no ownership of the property, and they have threatened the continuation of this school.
So today we have just taken a judgment from the ELC court here in Kakamega. There have been adverse orders against the school. They have been ordered to vacate the property within 6 months. Firstly, I would like to thank the judge. It is a new judge who came in for delivering a speedy ruling in the circumstances. The case itself has run since 2017. My client is here with me, and these are my clients behind me. We are aggrieved by the ruling, obviously, as has been delivered today. We are going to swiftly move to the appellate court and seek further guidance from the Court of Appeal at Kisumu. Okay. Labda niweze kuzungumza tu na Nancy kwa kutueleza majina yako, na kwa sasa naomba uangalie kule. Kwa sasa koti ishatoa uamuzi wake. Naomba usange hapa. Kwako wewe unachukulia aje hili swala, na ni hatua gani ambazo mnaenda kuchukua kwa sasa? Majina naitwa Nancy na mimi ni mmoja wa waanzilishi wa hii project, na ninasikia uzuni sana kwa ajili for 20 years we have students who have graduated, who are teachers, social workers, medical professionals, and to lose the opportunity of continuing to support children's education is very sad. In exchange of private property where someone wants to build a rental house for personal use. Na labda tu kuuliza tu, mko na stakabadhi hitajika za kuwa na ile shamba, umiliki wa ile shamba? Sorry. Do you have the title deeds? Yes, so basically this land was leased to us by the town council itself. We were even paying rates for leasing it for 90 years. So to then finally make a U-turn and evict a community project is quite surprising. I'm quite shocked actually. Wanafunzi wangapi ambao wanafaidika na huo mradi? 186 from ECD to college, na wengine wanamaliza hii mwaka, wengine wanafanya mtihani hata mpaka saizi. Sawa sawa tu, kama vile alivyosema tu, ni mradi ambao umekuwa ukiwafaa watoto kadhaa ambao wanatoka katika familia zisizojiweza na vile vile yatima. Lakini kwa sasa kuhusiana ama kulingana na uamuzi wa koti hii leo, itabidi wamuondoka pale miezi 6, lakini wakili wao wamesema kwamba watakuwa wanafuatilia kutaka kujua iwapo kama wanapata hatua nyingine ya kuenda katika mahakama ya juu kuweza kuhakikisha kwamba wale watoto ambao wamekuwa wakiishi pale katika makao hayo na vile vile wafanyikazi ambao wamekuwa wakinufaika kwa njia moja au nyingine pale wanapata afueni haswa kwa kupewa kibali cha kuendelea kuwa pale. Kutoka hapa kwangu mimi sina la ziada, naridisha kwako studioni. Na asante sana Violet Auma kutoka kaunti ya Kakamega. Kwa sasa tunavuka hadi katika maeneo ya Turkana ambapo mamlaka ya barabara kuu nchini Kenya imeanzisha mchakato wa kuwapa wakaazi wa Turkana mafunzo jinsi ya kutumia barabara kuu ya kutoka Kitale kupitia Lodwar hadi Lokichogio baada ya ujenzi wa barabara hiyo inayounganisha Kenya na Sudan Kusini kukaribia kukamilika. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, kamishna wa Turkana Mudhama Wambua amewataka wakaazi kuzingatia sheria za barabara, ikikumbukwa kuwa wakazi wengi wa Turkana ni wafugaji, huku wakihimiza kuwa waangalifu msimu huu wa sherehe. Wakazi hao watakaoharibu na wale wakazi ambao watakaoharibu alama za barabara zilizowekwa na mamlaka ya kitaifa ya barabara Kenya wameonywa kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria endapo watapatikana wakiziharibu. Barabara ni yetu sisi wote. Vile unachunga mali yako, unachunga yako, unachunga kondo yako, unachunga nini, chunga barabara hivyo hivyo, kwa sababu iko hapa kukuhudumia wewe kama mwananchi. Tukitoka kwa mtazamaji wa Shikadau mjini Keroka katika mpaka wa Kisii na kaunti ya Nyamira, wamesema kwamba miundo misingi katika eneo hilo imo katika hali hatari, kwani mabomba ya maji taka yako wazi na kuchafua mazingira, hali inayoweka wakaazi katika hatari ya maambukizi ya magonjwa kama kipindupindu. Wale ambao wamo katika hatari kubwa ya kuambukizwa magonjwa hayo yanayotokana na mazingira yenye uchafu ni wanafunzi wa shule.
milima ya taka inashuhudiwa kukithiri kila uchao, kama vile chupa za pombe zinazoweza kusababishia umma madhara kama vile ajali endapo watakatwa nazo. System refuse collection ile takataka pile na okotwa na vile mambo ya sewage vile napelekwa mahali inapelekwa iko shida. Tunaomba viongozi ambao wamechaguliwa waangalie hiyo maneno. Harufu ni ile hata unasikia kutoka huko kwa barabara. Harufu inatoka mbaya. Halafu watoto wetu hapa chini wakeroka DOK wanakunywa hiyo maji. Ni fakiti ikifika kama saa 8 hivi wanaenda kila mtu akuna kachupa anaenda kutafuta maji. Na hiyo maji ndio mtoto anachota anakunywa. Hiyo shida ndio tuko nayo, hata ng'ombe wanakunywa hiyo maji, hata tuko na shida ya hiyo tu maji. Na hii maji ni kama inaweza leta madhara kwa wakaaji wa Keroka, magonjwa, watoto wanachezea kwa hiyo mtaro. Hiyo maji ni chafu. Alafu hii mtaro haijafunikwa vizuri. Watoto wanapitia hapo wakienda shule. Maji ikipita itaweza enda na watoto kwa mto. Sasa tunaomba mheshimiwa His Excellency Simba Arati, ambaye si yeye aliweka hii mtaro, bila ameingia hivi asaidie wakaaji wa hapa Keroka. Mbali na hayo, mtazamaji, shule ya wavulana ya Teremi imefungwa kwa muda baada ya moto kuteketeza bweni moja asubuhi ya kuamkia leo. Walioshuhudia wanasema kwamba moto huo ulianza mwendo wa saa 1:30 asubuhi, wanafunzi wakiwa darasani. Bweni hilo lililoteketea lilikuwa na wanafunzi zaidi ya 150. Uchunguzi umeanzishwa kuhusu chanzo cha moto huo ambacho kilisababisha moto huo. We are aware that our candidates have a challenge ahead of us. We are aware that all of us are supposed to be in school. Because of the situation we have said, this going home is voluntary, right? If you can reach, fine. If you can't reach, talk to the class teacher and the dormitory teachers, but have your lunch first. Kwenye lesson huko juu tukaona tu moshi, tulipokimbia tukapata Taarifa hostel ikiungua, lakini hadi saa hizi bado hatujaweza kubaini ambacho kilisababisha moto huo. Taarifa hiyo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kwingineko ni kwamba watahiniwa 16,000 wa darasa la 6 na 8 katika eneo bunge la Mwea wamefaidika na mgao wa chakula wanapojiandaa kwa mtihani wa kitaifa. Mpango huu umefanikishwa na shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na ofisi ya mbunge eneo la Mwea. Lengo kuu likiwa ni kuhakikisha wanafunzi wanasalia shuleni wakati wa mtihani, huku taifa likiendelea kukumbwa na baa la njaa. Today, in partnership with the Office of the Member of the Parliament here in Mwea constituency, we are partnered to bring some food items to the candidates who are going to sit for the exams, which is just around the corner. And we felt it is good for us to be able to keep the students in school and the pupils so that maybe they will not miss in their exams. That is why today we have brought some school with the food items. So we are going to issue them with 200 kgs of rice, 48 kgs of beans, and 20 liters of cooking oil, which we are going to hope that it is going to last the pupils until they finish the exams. Today we are giving them beans, we're giving them rice, we're also giving them cooking oil, and this cooking oil, the foodstuffs will also be kept for until when they start writing their exams. Because what we have found out is that empty stomachs, kids on an empty stomach cannot write exams and pass. It's also very frustrating for a kid when they are writing their exams and they have not eaten. It also disturbs them mentally, so this food is really going to help them mentally and it's going to support their mental status as they write their exams. Mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live. Usiende mbali.
well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday. For you to join us, ensure you have your national ID card and be ready to enjoy the ride. Remember, my skills, my future at Sensei. Sensei College, my skills, my future. Bismillahirrahmanirrahim. I would like first and foremost to thank the Almighty for having guided us and protected us during the just concluded elections. I would also like to take this opportunity to thank my fellow Kenyans for the maturity and the great patience showed during these elections. It was indeed a sign of love towards our beloved country, Kenya. I would also like to request my fellow Kenyans to go back to their noble life and build the economy of this country so as for all of us to prosper peacefully. God bless all of us. God bless Kenya. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Mzee mwenye umri wa miaka 63 kutoka kijiji cha Matulani katika kaunti ya Kilifi amenusurika kifo baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana tarehe 23 mwezi wa Oktoba mwaka huu. Mwathiriwa huyo Kazungu Kanubi alipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Coast General baada ya kuuguza majeraha kichwani, shingoni na usoni. Kulingana na mzee wa kijiji hicho Karisa Katana, uamuzi huo unakisiwa kutekelezwa baada ya fununu kuwa mzee huyo alikuwa mchawi. Kanubi pia alikuwa shahidi mkuu katika kesi ya mzozo wa ardhi. Kisa hiki ni baadhi ya visa vingi vya wazee kuuliwa katika kaunti Kilifi na Kwale kwa tuhuma za kutekeleza uchawi. Moja kwa moja kwamba wanasema Kanubi wanamwambia ni mchawi. Na Kanubi alikuwa hajasema. Na mimi kupitia kwa mzee wa mtaa hao walikuja kwangu na wakaja wakaniambia, nikamwambia mngojeni mzee Kanubi mwenyewe mumuone, basi amwambie nyinyi ni wachawi, ndio kama nikuchukua hatua mfanye nini? Mchukue. Na hawakufanya hivyo. Wametoka hapo wakaenda kwa chifu, wakatoa barua na chifu wakaenda polisi. Walipotoka polisi wamerudi nyumbani, hawakufanya shughuli yoyote. Mpaka tarehe 5 ndio mzee Kanubi akafatwa na majambazi akakatwe. Na mtazamaji, ndivyo hali ilivyo katika kaunti ya Kilifi. Kutokana na athari hasi inayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, washikadau mbalimbali wa masuala ya mazingira wamechukua hatua ya kupanda miti kama njia mojawapo ya kukabiliana na hali hiyo. Katika kaunti ya Nyandarua, kikundi kisicho cha serikali cha Dedan Kimathi kilipanda miche 102 ya miti ya kiasili kwenye kingo za bwawa la Sasumwa wakati wa kuadhimisha kuzaliwa kwa aliyekuwa shujaa wa Mau Mau, marehemu Dedan Kimathi. Kulingana na hao, hatua hii itasaidia pakubwa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Fund za climate change. Sio sisi tu, wale watu wako na nasari zao za kibinafsi
wasaidiwe kama ni hizi tank za kuweka maji ndio tuweze kunyunyiza, kwa sababu hii miche hatupandi kwa mashamba yetu ama kwa private plantation, tunapanda zote kwa public institution. Na sana sana sisi kama Dedan Kimathi Foundation tumehamasisha sana kwa mashule sana ya msingi, kwa sababu hao watoto wadogo ukiwafunza mambo ya kupanda miti, kila mtoto ana-adopt miti mbili. Nazidi kuomba Wakenya pahali wako, panda miti, uitunze vizuri, kwa kuwa tukiendelea kutuangalia mazingira vizuri tutakujipata kwa hali ambayo tutaweza kujitoa wenyewe. Mbali na hayo, mtazamaji, mgombea wa kiti cha useneta katika kaunti ya Bungoma Wafula Wakoli amesema atakuwa mstari wa mbele kupigania haki za wahudumu wa afya katika kaunti hiyo iwapo atapata nafasi ya kuwa seneta Disemba 8. Akizungumza baada ya mkutano na wahudumu wa afya, amesema ni lazima maslahi yao yalindwe kulingana na taaluma yao, kwani wanatekeleza majukumu muhimu katika jamii. Wahudumu wa afya katika kaunti ya Bungoma kwa kauli moja wamesema wanaunga mkono azma ya Wafula Wakoli kuwania wadhifa wa useneta. Wahudumu hao wakizungumza kwenye ofisi za chama cha Ford Kenya wamesema kufikia sasa ni mwaniaji huyo pekee ambaye ameonyesha nia ya kushughulikia matakwa yao. Usawa, haki na ukweli. Senate nitaweza kuwakilisha hoja zao kwa serikali na kuhakikisha kwamba mikataba ya kitaifa inatiwa sahihi na kutekelezwa, na mikataba ya kaunti na serikali ya kaunti vile vile itekelezwe kwa mujibu wa sheria. Vile vile nimechanganua hotuba ama hoja ya wale ambao tunasema community health volunteers ama community health workers, wale ambao wanafanya kazi na walikuwa wanafanya kazi na serikali na mikataba yao inaisha mwezi wa Machi mwaka ujao. Mimi na ndugu zangu hawa tumekubaliana kupitia serikali ya kitaifa na ya kaunti kwamba itakapofikia mwezi wa Machi mikataba hii iyeyushwe na wachukuliwe na serikali ya kaunti, ili kusiwe na upungufu wa wachapakazi katika huduma ya afya. Sisi tunajua anayaelewa fika, na hata kwa kila mkutano amekuwa anatukumbusha kwamba sio ukubwa wa gari, bali ni akili yenye mtu anakuwa nayo kutendea watu wake kazi. Na sisi kama madaktari tunajua ya kwamba yeye kitajriba amekaa na Papa wa Roma ambaye ni spika wetu wa sasa, amemuonyesha njia katika hilo ofisi vile atatendea watu wa Bungoma kazi. Bali na hayo, mtazamaji, jamii hapa nchini zimehimizwa kuripoti kesi za kudhulumiwa kwa makundi ya kutetea haki za kibinadamu ili kuweza kutafuta haki. Akizungumza wakati wa kongamano la mafunzo la maafisa ambalo hutoa huduma ya wasia wa kesi mjini Mombasa, afisa katika shirika lisilo la kiserikali la Reach Out Trust, Sabia Bili, amesema kuna haja ya umma kuhamasishwa zaidi ili waweze kujitokeza kuripoti visa vya kudhulumiwa haki zao. Mawakili wa kutoa huduma ya bure mahakamani pia wamekuwa katika mstari wa mbele kupiga jeki umma kuripoti kesi kama hizo. Paralegals have really played a vital role in terms of actually seeing our people actually getting the access to justice. We have been doing a lot in terms of now actually empowering them to know their basic human rights. We have worked along together with our pro bono lawyers actually to support us in terms of representation within the courts. We have a fairly fair justice system, and we're encouraging our community members in our organizations to know their rights, as well as report violations in occurrence of any. So we've seen a high increase of cases being reported and a majority being resolved. The people who we refer as to key populations are people who are vulnerable, and these are people who don't have the capacity to pay for legal representation in court. So as advocates, we are volunteered so that we can support in cases of dire need. Kwingineko, mtazamaji, ni kwamba soko la Chaka, eneo bunge la Kieni katika kaunti ya Nyeri, ambalo ni mojawapo ya masoko makubwa zaidi Afrika Mashariki, lipo katika harakati ya kusambaratika baada ya serikali ya kaunti hiyo kuweka mipango ya kujenga maduka mapya ya uchuuzi kando ya barabara, sehemu iliyokuwa imetengewa shughuli za shirika la reli. Kulingana na mbunge wa eneo hilo Njoroge Wainaina,
Mpango huo umewekwa kupanua mji wa Chaka kibiashara, lakini kwa upande wao baadhi ya wachuuzi katika soko hilo wamelalamikia vikali kutohusishwa katika swala hilo. Tukae kwa hii soko, hii tulitengeneza soko mzuri. Tunataka kukaa kwa hii soko yetu. Lakini ikiwa kuna mpango ingine itaweza itengenezwa, ipango vile kinyago itakaa vizuri. Na ikuwe na masaa ya vile itakuwa ikiuzwa. Na kwa maoni yetu ni ya kwamba wenye wanarudi kwa barabara ambao wanafanya biashara yao retail, tunasema ya kwamba sisi soko yetu ambao ni soko kubwa na ambao imeweza kupewa shamba na serikali isiweze kuisha na isiweze kumaliziwa. Na hili shamba ambalo ni la soko la Shaka, naomba serikali na gavana wetu airide sana. Leo tumekuwa katika Shaka Market. Lengo letu la kukua hapa ni maksudi kuangalia kama kuna nafasi ambao haitumiki na leli ambao tunaweza kuishukua na kuipatia watu wa Shaka waitumie katika kuendelesha biashara zao. Na hiyo tumekuwa na wakubwa wa reli, tumewaomba nafasi wapatie wanabiashara kadhaa, wengine waendelee biashara pahali wako, lakini wale ambao hawana pahali pa kufanyia biashara wafunguliwe nafasi hapa, wakuja wafanyie biashara zao hapa. Leta watu wengine hapa na wengine wakiwe pale, that is growth. To me that is what I call growth. Shauri ile itaendelea kutumika na wale wako huko na wale wengine ambao hawatoshei kule wanakuja hapa. Na hiyo mimi naona kama itakuwa ni katika kuendeleza biashara za Shaka, isionekane kama tunafunja ile biashara. Lakini kitu iliyoko ni ya kwamba public participation ni kitu ya maana sana. Kama kulikuwa na public participation, watu wa Shaka wangesema wanakula this highway.